Наказом ректора номер 427К від 7 року у Сумському національному університеті утворено спеціалізовану вчену раду спеціалізовану вчену раду для прийняття для розгляду та проведення разового захисту дисертації Цудженку на тему «Розробка технології приготовлення м'яса кальмарів з новими споживчими властивостями». Англійською мовою тема звучить «Development of» на здобуття ступенів доктора філософії з галузі 18 виробництва та технології технології. Склад Фотіна Тетяна Іванівна, професор, дівчинка Зої та продукт тваринства Сумського національного аграрного університету. До Світлани Васильівни кабінет, зараз на нашому комп'ютері. Тільки єдине, давайте я... Технічні проблеми виникли. Дуже тут сидите. Ні, я тут, я ж тут не сиділа, я нікуди. Онлайн-трансляція йде, все понятно.
Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 28 лютого 2023 року, 13 годин за київським часом. Дозвольте розпочати наше засідання. Наказом ректора номер 427К від 7.11.2022 року у Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цуйджин-Кун на тему «Розробка технології приготовлення м'яса кальмарів з новими споживчими властивостями». Англійською мовою тема звучить «Development of Technology основ технології». Склад ради: Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету. Це я, рецензенти: Тищенко Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет. Тут присутні. Самілік Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри технології та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет. Доброго дня. Марина Михайловна присутня. Опоненти: Баль-Пролітка Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тут присутня, дякую. Сидоренко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Державний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України. Вітаю, дякую. Так, присутня. І також присутній наш здобувач Цуйджин-Кун. Прошу зареєструватися, шановні рецензенти та опоненти. Отже, на підставі реєстраційної картки присутні всі 5 членів спеціалізованої вченої ради. Кворум, необхідний для засідання, є, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати наше засідання. Засідання спеціалізованої вченої ради оголошую відкритим. І сьогодні на порядку денному захист дисертації аспіранта денної форми навчання кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Цуйджин-Кун на здобуття ступеня знань 18 виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Тема дисертації – розробка технологій приготування м'яса кальмарів з новими споживчими властивостями. Роботу було виконано у Сумському національному аграрному університеті. Науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Манолі Тетяна Анатоліївна. Тут теж присутня. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Перше. Заява щодо проведення атестації здобувача. Копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки. Копія диплома магістра. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи. Дисертація в друкованому та електронному виглядах. Відбитки копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені у встановленому порядку. Усі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Хто за запропонований порядок денний? Прошу голосувати. Хто за?
Добре. Хто проти? Проти немає. Хто утримався? Немає. Пропозиція приймається одноголосно. І дозвольте доповісти про основний зміст поданих здобувачем документів та їх відповідність установленим вимогам та інформацію про здобувача. Цуй Джинкун 1981 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, освіта вища. Закінчив у 2009 році Харбінський комерційний університет Китайська Народна Республіка за спеціальністю харчові науки. У жовтні 2018 року був зарахований до аспірантури Сумського національного аграрного університету. Дисертаційну роботу було виконано на факультеті харчових технологій, кафедри технологій та безпечності харчових продуктів при Сумському національному аграрному університеті. Тему дисертації було затверджено 26 грудня 2018 року на засіданні Вченої ради Сумського національного аграрного університету, протокол засідання номер 7. Аспірантуру закінчив у 2022 році при Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України міста Суми. 7 вересня 2022 року був проведений фаховий семінар з апробацією дисертації на кафедрі технологій та безпечності харчових продуктів за спеціальністю 181 харчові технології, на якому дисертацію було рекомендовано для розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Основні положення були викладені у 27 наукових публікацій за темою дисертації. З них 3 публікації у фахових журналах та збірниках наукових праць Китайської Народної Республіки. 8 статей у журналах, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus та Web of Science. 2 міжнародні патенти на винахід і 14 інших публікацій. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8.9 порядку присудження ступеню доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 року номер 44. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертацій та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Чи є питання у членів спеціалізованої вченої ради? Добре, питань немає. Тоді із здобувачем було погоджено, що захист дисертаційної роботи буде проводитися англійською мовою. І для викладання основних результатів дослідження слово надається аспіранту Цуй Джинкун. To present the main result of the research, the view of the given graduate student, Цуй Джинкун, please. Okay. Good afternoon, professors. First, I want to thank my supervisor, Tatiana Manoli, for organizing this defense. And I appreciate every professor participating in my defense. I do believe it will give me significant opinions. Next, let me introduce my presentation. My research is developed of the technology of screen mean collaboration with new consumer prototypes. I will introduce my research from the following 4 parts. The first, background. The total resources of the squid are widely Atlantic, Indian, and the Pacific Oceans. As the FAO shows, the squid processing has been increasing since 1980. It's clear that more and more countries are focusing on the catching squid. As we know, the squid is rich in nutrients, high in protein, and low in fat.
its essential amino acid composition are close to the whole egg protein. However, squid will be harder and harder after heating, especially overcooked. Although squid is a nutritional and healthy product with a good flavor. So most squids are sold for freezing raw materials because poor treatment or traditional heat treatment can significantly impact squid muscle and product quality. The quality of the squid can also change with long-term frozen storage because the proteins of squid are different from those of ordinary fish. Squid contains perimycin that make them unique from other fish. In addition, there are other forms of the squid for sale: ready-to-eat squid, semi-finished squid, and canned squid. Therefore, our object of our research is to develop a new technology for the preparation of the squid meat, breaking through the negative effects of the traditional cooking techniques on it. In recent years, my supervisor and I have been focused on a unique cooking method, sous vide cooking, which refers to a cooking method of replacing food in a vacuum bag, cooked strictly controlled temperature and time conditions. It has some advantages, such as improving the textural color of food, reducing the cooking loss, avoiding pollution in food processing, preventing oxidation, and extending the shelf life. Therefore, our study aim is a scientific justification and a development of the technology for preparing squid meat with high consumer properties and studying the effect of the various heat treatments on the organoleptic, physical, chemical, and microbiological indicators of the squid. Moreover, for research purpose, we produced a technical route as the figure shows. Based on above, our research scientific novelty, theoretical and practical significance are following. The first use of the sous vide cooking to solve the phenomenon of the squid hardening after heating. Revealed sous vide squid tenderization mechanism. Exploit the feasibility of the blue light stabilization technology and prove the economic benefit of the sous vide squid product. The second part, methodology. Firstly, I studied in physical chemical characteristics of the raw squid, like moisture, ash, graphite, protein, fat acid, amino acid, and etc. Secondly, the simple treatment and process. I use 3 cooking methods to treat squid: boiling, steaming, and sous vide. After treating the squid, I use the following factors to evaluate its product. There are sensory evaluation, electronic noise analysis, determination of the volatile components, determination of cooking loss, color, TBARS, pH, and shear force, and microbiological analysis. Next, we exploit the tenderization mechanism of the sous vide squid through the following aspects. At last, in order to keep the squid product safety, we use the blue light to irradiate the squid to kill bacteria. The third part, results. First, physical chemical properties of the squid.
we can see the meat collection is the rate is 44.14%. Moreover, we also can see that the crude protein is the 81.8%. It means that we can get more protein from the squid. Also, we studied the protein components in the muscle. In deeply exploring, we investigate the amino acid composition of the squid. Through the comparing the squid's essential amino acid with the egg protein, and FAO recommend for the human body mode, we found that the most squid is higher than the FAO mode. Therefore, it's available to develop squid products. Secondly, effects of the different cooking method on the quality of the squid. We compare the effects of the cooking method on squid. We found that the sous vide squid outperformed the other two cooking squid in appearance, preference, and texture. As you can see from this picture, the sous vide squid is lighter and its size has not become smaller than that of the other cooking methods. Then we tested the cooking loss, witness, TBRS, and the total valuable count. It showed that squid cooked by the sous vide method is better than that of the other cooking method. We used an electronic noise to analyze the flavor substance of the different cooking squid. We found that the boiling and steaming had the same flavor substances. Moreover, the sous vide cooking method was far from the other cooking methods. It means that the sous vide squid has unique flavors. What are the differences between the three kinds of cooking methods? And how are the reasons for the different flavors? The highlight tells us the differences, and the results were identical to the electronic noise. After that, we drew a fingerprint of the squid in different cooking methods. As the highlight show, they are the same components of the boiling and steaming. These components that in sous vide squid are different from other cooking methods. That means the sous vide squid has a special aroma. This part shows the same components in squid, including the raw material, boiled squid, steamed squid, and sous vide squid. Moreover, we determined the 43 volatile substances. The above experiments showed us that sous vide squid had a better advantages. Therefore, we conducted an optimization study on the sous vide process. We did multiple sites of the experiments and finally screened out 3 types of single factor experiments. They are cooking time, cooking temperature, and salinity. After single factor experiments, we designed a response surface experiment. After the response surface testing, we found that the test was very significant, and the most crucial factor was the cooking temperature. There are the contour map and the surface map for each factor interaction. After testing, we found that the best way to treat squid is cooking temperature 60.7 degrees, cooking time 30 minutes, and the salinity 4.5%. It is noticeable that sous vide cooking squid was tender than other cooking method
So we wanted to investigate the reason. At 60 degrees, the cooking time increased and the shear force decreased, but the cooking loss increased and the total variable count decreased. That means the cause of the sous vide squid tenderness was not moisture and microorganisms. So we did experiments on effects of the heating time on the structure of the squid muscle tissue. Also, we studied the sous vide squid's microstructure changed at different heating times. We found that the longer time, the greater destruction of the squid muscle tissue. After correlation analysis, we firmly believe that the cause of the tenderness in sous vide squid is endogenous enzymes, because at the 6 degrees, endogenous enzymes are still active. In order to ensure the product safety, we use blue light to sterilize them. As the dose of the blue light exposure increased, the microorganisms were significantly reduced, which means that the blue light can efficiently kill bacteria in the product. It can be seen from this figure that there was no noticeable change in the squid after evaluation. Also, we tested the sensory pH, shear force, and the TBRS. Except for shear force, other factors did not significantly change. We compared the changes in the storage period of the squid after blue light irradiation at 0, 5, and 10 degrees, respectively, and found that the sensory evaluation of the irradiated squid was better than that of the unirradiated. We scored 20 being the best quality, 12 being the high quality endpoint, and 4 being the interruption endpoint. We tested the color of the squid during the storage. We found that the L and B values of the squid at different storage temperature showed an increasing trend, but the trend was not noticeable. Also, in terms of the shear force, radiation had no significant effect on squid. The TBRS result was as the same as the shear force. Irradiated squid outperformed the unirradiated samples in terms of the total variable count. The result of the cyclobacterial during the storage was as the same as the total variable count. Therefore, we believe blue light sterilization is practical and suitable for sous vide squid. Based on above experiments, we believe that sous vide squid could be industrialized. We designed the sous vide cooking squid production flow chart. Next, I'm about to introduce the economic benefits. The table shows that the fund utilization table. The total operating cost is $6,800,000. Operating cost table. The total operating cost is $12 million. Tax payment form and sales income statement. The tax payment is the $5 million and the sales income is $20 million. This slide shows the income table and one economic indicators. Based on above tables, we calculated the broken even point. That means we can profit by producing more than 100 tons of product annually. We think that the 100 tons of
are easier for the factory. The payback period is 2.27 years, and the return on investment is 44.12%. Here are my conclusions. I just finished my statement. The last part, achievements. We have published 8 Scopes articles, 3 Chinese journal articles, 14 conference papers, and 2 patents. During the 4 years, we published a total of 27 publications. Moreover, we applied the products to a Chinese food factory and made a profit of $350,000 in 2021. Last but not least, I appreciate my supervisor, Tatiana Manoli, again. It would not have been possible to finish my research without her help. Also, I want to thank my research group in China. There are 2 postgraduates and 5 undergraduates. Thanks again, professors. I think I explained it clearly, and I hope my presentation will satisfy you. That's all. Thank you. Thank you, Цуджин-кун. The report is complete. Please ask questions. Доповідь завершена, і прошу членів спеціалізованої ради задавати питання. Please, Тищенко Василь Іванович, будь ласка. Я вибачаюсь, прошу допомоги, бо трошечки може невірно структурую. У мене таке запитання. Чому саме із майже 300 видів кальмарів ви вибрали саме аргентинський, а не тихоокеанський чи там інший який? В чому була задача, що саме аргентинський? Він саме малочисленний в Світовому океані. Які його цінності може? Why did you choose the Argentine squid as your research subject? Please answer the question. Thank you. In recent years, the production of Argentine squid has been very high, with the characteristics of the short maturity time and the fast growth rate. In addition, Argentine squid is rich in nutrients, as the composition of essential amino acid is close to that of the whole egg protein. It is a nutritious and healthy aquatic product resource with good flavor. However, there is a few deep processing methods for Argentine squid and a lack of the diversity. That's my answer. Thank you. Thank you, Василь Іванович. Are you satisfied with the answer? Ви задоволені відповіддю? Yes. Добре. Please questions, next questions, Василь Іванович, будь ласка. Скажіть, будь ласка, по відношенню до інших, знову ж таки, кальмарів, аргентинський у своєму складі має більше білка, ніж інші якісь. Якщо ви, у нас таке питання виникає з тим, що новий продукт, нової якості, більш поживний, мабуть, то чи більше там білка, чи менше в цьому кальмарі, порівняно з іншими? Please, Tunjit-Kui, answer the questions. Compares content of protein in different kinds of squids. Argentine squid contains more protein compared with different kinds of squid. Definitely, yes. We try to use the other squid species at the beginning of our research. And those have different advantages, such as being too large or too big. The squids are suitable for minced meat,
which is unsuitable for our research. However, the Argentine squid maybe have more room for valuable ideas, products, and better economic benefits. That's my answer, and I hope that will satisfy you. Thank you very much. Thank you very much, Василий Иванович. Are you satisfied with the answer? Yes. Будь ласка, next questions. Самілік Марина Михайловна, please. Thank you. I have some questions. Tsui, your research mentions that sous-vide squid is stored refrigerated. Are there other storage methods? Yes, exactly. Please, Су-Джин-Кун, answer the question. Okay, yes, exactly. We also consider freezing storage as minus 18 degrees. However, the storage period was extended. Due to the academic requirements, I had to come to Ukraine in September 2021, and there is no longer time for the test. I think maybe in the future we will do the experiments. That's my answer. Thank you. Thank you very much. Marina Михайловна, are you satisfied with the answer? Thank you. Next I'm question, Marina satisfied. Михайловна. My next questions, please. The study only mentions the use of brine for seasoning. It is possible to add other flours to squid products. Okay. Please answer the question. Будь ласка. Okay, thank you. Please. Of course, the purpose of using brine is to reduce the impact of the seasoning on the product, increasing the credibility and the operability for our research. Regarding the sauces, we can choose from various condiments, such as the ketchup, curry sauce, even chili sauce. In addition, the secondary seasoning method can also be used. That's my answer. Thank you. That's all. Thank you, Су-Джин-Кун. Marina Михайловна, are you satisfied with the answer? Thank you. I'm satisfied. I have no question. Thank you. Please, Лариса Вацлавівна, your questions. При дослідженні впливу технологічної обробки на якість кальмарів, чи досліджувались традиційні методи кулінарної обробки, такі як смаження, запікання, відварювання або щось інше? Тетяна Анатоліївна, please translate. In comparing the effect of cooking methods of squid quality, are other cooking methods used for squid experiments, such as frying or roasting or boiling? Please, Су-Джин-Кун, answer. Okay, thank you. Of course, they also use the roasting and the frying during the experiments, but the product was unsatisfactory. Also, the process was challenging to the control. Instead, steaming and boiling are close to the sous vide cooking method. So we use the sous vide cooking method. So I have done that experiment. That's my answer. Thank you. Thank you. Лариса Вацлавівна, are you satisfied with the answer? Так. Yes. Okay. Питання? Next question, please. Чи могли б ви детальніше описати переваги кальмарів сous-вide в порівнянні з іншими методами приготування? Interesting. Could you further describe the advantages or features of squid compared to other cooking methods? Could you do? Please question. Okay.
Okay, as I mentioned, sous-vide squid has a better appearance, but the squid grew up when cooked other cooking methods. Sous-vide squid does not get any smaller and has a cooking loss. In terms of the taste, sous-vide is tender and smoother, but sous-vide squid also has disadvantages that the aroma is not good as the steam and boiled. That's because the squid is packed and heated in a vacuum, which reduces the oxidation reaction and cannot produce more flavor components. That's my answer. Thank you. Thank you very much. Ви задоволені, Лариса Вячеславна, відповіддю? От, да, все, Сань. Я. Окей. Next question. No questions? Нету вопроса? Добре. Тоді, Олена Володимирівна, будь ласка, ваше питання. Thank you. You said that the mechanism of squid tenderness is due to the action of the endogenous enzymes. Could you describe the demonstration process of the mechanism? Please, Цун Джин-Куй, answer the questions. Okay, yes. At the beginning of the experiments, we believed that sous-vide could reduce the cooking loss, which was why sous-vide squid has more tender and other cooking squid. But we continued the experiments and extending the heating time at a different temperature. We found that the cooking loss gradually increased as the heating time increased. But the squid was more tender. We determined that the root cause of the tenderness in sous-vide squid was not moisture. After that, we thought that if the heating at a low temperature, the mechanism destroyed meat quality and made it tender. But after experiments, we found that all microorganisms died, whether it's at the 50 degrees or 70 degrees. We conducted experiments on muscle tissue. We found that the endogenous enzymes was still active with increasing heating time at 6 degrees. Yes. The muscle fragmentation was more serious. The muscle was broken from this perspective of the microstructures. Finally, we believe that the mechanism of the tenderization in sous-vide squid is endogenous enzymes. That's my answer. Thank you. Thank you, Олена Володимировна. Are you satisfied? Thank you. I am satisfied. And next question, Олена Володимировна. Yeah, yes, German and English. You mentioned that there are two patents. Are these Ukrainian patents? Can you describe what the content of the details of the patent are? Kun answer the question. Okay. No, the two patents were applied for the Chinese because of the limitation of the education agreement. We apply for the first patent, a blue light sterilization workbench for experiments in order to facilitate the research. The second patent is a fridge especially designed to transport aquatic products. That's my answer. Thank you. Thank you, Олена Володимировна. Are you satisfied? Yes, I am satisfied. Thank you very much. Цун Джин-Куй, I also have few questions. Describe the relevance and novelty of your research. Okay. Ask questions. Okay. Answer the question. Yeah. Answer the question. Okay.
Okay, and first, our study is to investigate the feasibility of cooking and processing squid in sous vide. Use squid as the primary raw material. Second, our research explored the application of the cold sterilization technology by blue light irradiation. The results of both studies are very satisfactory, and this is an approach in the food technology field, which scholars have not yet studied. The results of our study provide a theoretical and a practical basis for deep processing of aquatic products. That's my answer. Thank you. Thank you very much. Second question. How did you discover that blue light excursion kills bacteria? Could you describe the mechanism of blue light sterilization? Answer the question, please. Yeah. Okay. Yes. After reviewing the literature, we found that blue light sterilization is well applied in the medical field. And the effects are sound. The heat sterilization technology is unsuitable for our product. In addition, other cold sterilization technology are either high cost or change the quality of the squid product. After experiments, we found the blue light technology can be applied to our squid product. The second question, blue light sterilization technology slices light with a wavelength of the 405 to 470 nanometer for light sterilization. Gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, and fungi can sense of blue light. Furthermore, it can induce the blue light respector to the cause responses with the potential antibacterial capabilities. That's my answer. Thank you. Thank you. I am satisfied. Next question. How did blue light sterilization affect the quality of squid? Please. Okay. When it comes to the effects of blue light on squid, the first thing I want to talk about is the sterilization ability. As the dose of the irradiation increases, blue light can kill microorganisms in squid. Secondly, I would like to see that the energy of the blue light can reduce the shell force of the squid, which means that it can tenderize the squid. Again, after blue light irradiation, the riboflavin in squid is reduced, which leads to the squid becoming whiter. Besides the above, we haven't found any other effect of the blue light on squid. That's my answer. Thank you. And I hope that will satisfy you. Thank you very much. I am satisfied. No more questions? Thank you. Немає більше питань? Тоді дякую. І дозвольте мені ознайомити присутніх з висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи. Let me quite to present with the conclusions about the scientific novelty, theoretical and practical significance of the result of the dissertation work. Ознайомлення з дисертаційною роботою, основними науковими публікаціями здобувача дозволило визначити найважливіші теоретико-методологічні положення, висновки та рекомендації, що підтверджують наукову новизну, яка полягає у наступному. Ґрунтовний аналіз літературних джерел щодо способів термічної обробки та їх впливу на зміну фізико-хімічних, органолептичних показників і показників безпечності харчових продуктів доводить доцільність і актуальність розробки технології сувід саме як промисловий спосіб виробництва готових виробів з кальмарів.
Було дослідження основні технологічні властивості аргентинських кальмарів як перспективної сировини для виробництва харчової продукції саме з кальмарів з новими споживчими властивостями. Оптимізовано технологічний параметр приготування сувід кальмарів, описано механізм стандартизації м'язової тканини при цьому способі приготування. Теоретично обґрунтована і практично доведена доцільність технології холодної стерилізації, опромінення Blue Light, і на підставі ґрунтовних органолептичних, мікробіологічних, фізико-хімічних досліджень визначено переваги технології сувід порівняння з традиційними способами. Доцільність промислового виробництва кальмарів сувід визначена шляхом розрахунку економічного ефекту та промислової апробації розробленої технології. І розроблена технологія переробки кальмарів у харчові продукти з високими споживчими властивостями сприяє розширенню асортименту якісної та безпечної продукції з гідробіонтів, що дозволить скоротити частку дефіциту готових кулінарних виробів, яка властива на внутрішньому споживчому ринку Китайської Народної Республіки. Промислова реалізація розробленої технології також сприятимуть запатентовані розробки устаткування для здійснення холодної стерилізації готових виробів. І розробки дисертаційної роботи можуть бути також використані у навчальному процесі при викладанні таких дисциплін зі спеціальності 181 харчової технології. Також результати досліджень можуть бути використані при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень у напрямку удосконалення технологій інноваційних продуктів харчування. Тобто, розпочинаємо обговорення дисертаційної роботи Цю-Джин Кун. We begin the discussion of the dissertation work by Цю-Джин Кун. І запрошую виступити рецензента Тищенка Василя Івановича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету. I invite a review to speak Тищенка Василь Іванович, PhD, assistant professor of the Department of Technology and Food Safety, Sumy National Agrarian University. Будь ласка, Василь Іванович. Значить, я зупинився на основних таких питаннях, які є досить добре висвітлені, які потребують, може бути, якоїсь більшої уваги. Ну, зрозуміло, що виробництво і м'яса кальмара і споживання його у всьому світі є, збільшується із кожним роком і є одним із таких шляхів вирішення білкової потреби населення. Тому актуальним те, що виробництво безпечної продукції шляхом запропонованої термічної обробки суваль є досить актуальним. Новим, на мою думку, як кажуть, або новизною є те, що досліджено дану технологію обробки поряд з іншими методами дослідження властивості самого продукту, вихідні його, мікробіологічні показники і таке інше. Тобто, за результатами досліджень, які проведені здобувачем, можна сказати, що сам матеріал має досить цікавий і практичний такий обсяг досліджень. Результати даної роботи можуть бути використані в навчальному процесі не тільки в нашому навчальному вузі, а навіть і в Республіці Китай одночасно. Одночасно результати можуть бути використані і у сфері споживання продуктів, і з подальшою реалізацією виробництва, що підтверджується, не пам'ятаю, там кількість патентів досить велика була. Скільки там патентів? 4 патенти, які і апробації, які були проведені, підтверджують те, що дійсно матеріал цікавий і має практичне значення. Крім того,
переліку публікацій, які були подані здобувачем, ці всі переваги даної технології були добре висвітлені. От. І як на завершення можу сказати, що робота аспіранта чи вже здобувача ступеня доктора філософії має Зауваження вам можу сказати. має ознаки, як кажуть, новизни. Зауваження. Має ознаки новизни. Але ну, є завершена робота. Але в той же час, ну, це може не зауваження, а побажання, я все-таки зупинюсь на тому, що треба було, може, подати в такому порівняльному аспекті з технологією обробки інших видів кальмарів, тому що і вміст білка, і вміст жиру, і вміст вуглеводів, у них дещо різниця. Я, наскільки пам'ятаю, там від 2 до 12, тобто до 8% навіть в деяких є показниках по жиру. І тому це було б досить добре. Дякую. І, шановний Цюджін-кун, вам надається можливість відповісти на зауваження, які були викладені у рецензії рецензента. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewer's review. Please, Цюджін-кун. Can I translate to Jin-kun review of Тищенко? У вас там же написали без... Can I translate? I respond the reviewer the opinion. Yes. Побажання. Все рівно в рецензуванні можна. Це є, на жаль, те, що я сказав. Okay. Thank you. Thank you, Цюджін-кун. І слово надається рецензентові Самілік Маріні Михайловні, кандидату технічних наук, завідувачки кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету. I invite a review to speak Marina Mikhailovna Samilik, PhD, heads the Department of Technology and Food Safety, Sumy National Agrarian University. Please, Marina Mikhailovna. Thank you. Please don't read the entire review. The applicant for a scientific degree has familiarized himself with research. I just want to draw your attention to some of the discussion points. The author proposes two technologies, sous vide and Blu-ray, but it has not been proven which one had the most impact to the quality of the product. Two, the proposed technology provides for grading squid into pieces of 5 by 5 centimeters, but there is no justification for this size. Next, economic calculations present in the paper focused on the China market. It is advisable to carry out calculations for the Ukrainian market. Science economic efficiency can vary significantly, given that these raw materials for Ukraine is imported. The proposed modes of heat treatment were studied mainly based on the results of sensory evaluation. It's advisable to consider the influence
of other product preparers. But the above discussion questions and some shortcomings affect the overall positive assessment for this dissertation work. Thank you. Thank you, Marina Mikhailovna. Tsujin-kun, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the review, please. Okay. Firstly, I'm sincerely grateful to you for agreeing to review my thesis. I totally agree with all points. And secondly, I want to provide explanations for them. Regarding the first question, as I said, few scholars focus on using sous vide cooking method to treat squid. No studies have explored why sous vide become tender at 6 degrees. Also, there is no research on applying blue light sterilization to squid product. Thus, those are the innovation points of my research. Regarding the second questions, no study has been done determining the size of the sous vide squid. The reason for choosing that size is to facilitate the experiment and also consider the requirements of the following ready-to-eat squid products. Regarding the third question, two reasons exist for choosing China as object of the economic research. The first, during my research exercise, the most important 2 years were completed in China. Second, it was more convenient for me to reach the Chinese companies compared with the Ukrainian companies. In addition, the squid is only a kind of aquatic product. We expect to be able to apply sous vide and blue light technology to other marine products. For the last question, we investigated other properties like shear force, color, TBRS, and pH value. Still, we use the microbiological indicators as the most important indicator to ensure food safety. That's my answer. I hope that will satisfy you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Are you satisfied with the answer, Marina Mikhailovna? Ви задоволені відповіддю? Yes, I'm satisfied. Дякую. І я запрошую до виступу офіційного опонента Бальприливку Ларису Ваславівну, доктора технічних наук, професора, декана факультету харчових технологій та управління якості продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України. I invite an official opponent to speak. Larisa Vaslavna Бальприливка, doctor of technical sciences, professor, Dean of the Faculty of Food Technology and Quality Management of Agricultural Products, National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Please, шановна Лариса Вацлавівна. Дякую. Актуальність, обґрунтованість, достовірність наукових положень, висновки та рекомендації, викладені у дисертації Цуйченкона «Розробка технології приготування м'яса кальмара з новими споживчими властивостями». Високий науковий рівень здобувача не викликає сумніву. Основні положення наукової новизни, а саме ґрунтовний і глибокий аналіз літературних джерел з впливу різних методів термічної обробки на якість кальмару, дозволить сформувати і довести доцільність застосування сous-vide технології для промислової переробки кальмарів. Досліджено рівномірно масовий склад, фізико-хімічні властивості аргентинського кальмара та харчова цінність кальмара, фракційний склад білків і активність ферментів м'язової тканини. Досліджений механізм тендеризації м'язової тканини кальмарів,
що забезпечило теоретичну основу для застосування технологій совіт та інших видів сировини водного походження. Науково обґрунтовано параметри технологічного регламенту нового способу приготування кальмарів совіт і визначено переваги цього способу приготування порівняно з традиційними способами. Розроблено та науково обґрунтовано технологічні параметри холодної стерилізації промінення Blu-ray. Викладені автором результати дослідження мають теоретичне та практичне значення. Технології виробництва розроблені в експериментально-лабораторних умовах і апробовані на підприємствах харчової галузі в Китаї. Результати роботи можуть бути використані в навчальному процесі, а також можуть бути використані при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень технологій харчових продуктів. За результатами дисертаційної роботи хочу акцентувати, автором опубліковано 27 наукових праць. Це дуже потужні цифри, в тому числі 8 наукових публікацій з цитуванням Scopus Web of Science, виступи на більше як 14 конференцій патентних. Тому опубліковані матеріали відповідають встановленим вимогам, повністю відображають зміст, основні положення, наукову новизну дисертаційної роботи. Поряд з усім позитивом є побажання, зауваження наступні. У розділі 3.2 порівнюється вплив різних способів приготування на зміну органолептичних показників кальмарів на підставі застосування сучасних методів сенсорного аналізу. Автор робить дуже докладний якісний аналіз. Бажано навести більш вагомий кількісний аналіз, що буде переконливо пояснювати впливи різних способів приготування на органолептику кальмарів. Наступне. У розділі 3.3 дисертаційної роботи наведені дані з оптимізації процесу сувіт. В якості заливки обрано сольовий розчин. Чим обґрунтовано вибір саме такого складу заливки? Наступне питання. У розділі 3.3.4 дисертаційної роботи автор звертає увагу на зміни м'язової тканини кальмара лише при 60 градусах Цельсія. Чи досліджувались зміни м'язової тканин кальмара при інших температурах? І ще запитання. Розділ 3.4 демонструє ефективність холодної стерилізації Blu-ray та її вплив на якість кальмарів. Як така обробка вплинула на зміну терміну зберігання кальмара совіт? Загальний висновок. Дисертація роботи Цуйченкона на тему розробка технології приготування м'яса кальмара з новими споживчими властивостями, яка подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії, є завершеним самостійним дослідженням, що містить науково обґрунтовані результати в галузі формування технічної політики харчової промисловості, розширення асортименту продукції з гідробіонтів з високими споживчими властивостями. Відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії, а її автор Цуйченкон заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 харчові технології, галузь 18 виробництво та технології. Офіційний опонент Баль Прилипко. Дякую. Дякую. Thank you very much. І вам, Цендженкуй, вам надається можливість відповісти на зауваження, які були викладені у відгуці офіційного опонента. You are given the opportunity to report two comments that have been posted in the review. Будь ласка, please, Цендженкун. Мабуть, тепер в нього проблеми з інтернетом.
Мабуть. Цунджінкуй. Що ми повинні робити? Скажіть фразу просто у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Я перепрошую, у нас такі форс-мажорні обставини, то, мабуть, треба звернутися до Цу Джинкуня, хай він перепідключиться, або якось подасть нам сигнали, що він, щось в нього відбувається з інтернетом. Цу Джинкуй. Я йому написала у Вайбері, бачу, що він прочитав повідомлення і чекаю його відповідь. Добре, тоді чекаємо, бо це технічні такі... О. З'явився, все добре. Hello? Hello, could you hear me? Hello? Yes, we hear you. Hello? Да. See you. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the review. Please. Okay, okay. Sorry, my internet has some problem. No Firstly, I'm sincerely grateful to agreeing to be a reviewer of my dissertation. I fully agree with those of all. Secondly, I want to provide explanation for them. In section 3.2, we use the quantitative and qualitative analysis of the effects of the different cooking method on the quality of the squid to exploit the possibility of the cooking squid in sous vide. Ultimately, we found that sous vide squid has excellent advantages. For the second question, we use salt as a filler because avoiding the seasoning effects of experimental data. On the other hand, sous vide squid can be used as semi-finished products with more processing possibility in the future. For the third question, I did experiments not only at 60 degrees, but also 55, 65, 70, and 75 degrees Celsius. We found that squid quality changed most significant at 60 degrees. It has also been shown that temperature is the most crucial factor affecting sous vide products. Consistent with our finding. For the last question, blue light irradiation can effectively reduce the microorganism of the sous vide squid, thus extending its shelf life. That's my answer, and I hope that will satisfy you. Thank you. Thank you, Цунджінкун. Шановна Лариса Вацлавівна, ви задоволені відповіддю? Are you satisfied with the answer? Задоволені ви відповіддю? Oh, thank you. Добре, окей. Тоді слово надається офіційному опонентові Сидоренко Олені Володимирівні, доктору технічних наук, професору кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Державного торговельно-економічного університету України. I invite an official opponent to speak. Олена Володимирівна Сидоренко, doctor of technical sciences, professor of the Department of Merchandising, Safety and Quality Management, State Trade and Economic University of Ukraine, please. Thank you. Можливо, буде злегка перериватися. Я бачу, що не дуже стійке інтернет-з'єднання, тому вже, відповідно, ви сигналізуйте. Але відгук розміщений на сайті, я думаю, нема питань. І, відповідно, я буду скорочувати по суті. Так? Thank you. Review the official opponent for dissertation work Czu Chen-kun on the topical development of technology of squid meat preparation with new consumer properties.
The degree of relevance on the dissertation topic with tender meat and a high protein ratio, Argentine squid is rich in amino acid necessary for the human body. China's Argentine squid has a high cuts and low prices. However, there are few students on the deep processing of squid. To develop squid product that can meet the need of consumers and enrich the market for aquid product. The author compared the effect of different cooking methods on the quality of squid. The processing technology of sauce white cooking squid was further optimized, and mechanism of muscle change was revealed. Finally, the blue light cold sterilization method was developed. The product's application prospect was economically priced and analyzed, which provided a theoretical basis for the industrial production on squid. Sud and Kuhn thesis work is devoted to theoretical and applied research, improvement of traditional processing technique, and development of new squid product and exploitation of septic cold sterilization technique. The optimal head treatment method is provided by study squid physical and nautical industry. In addition, an economic analysis of the implementation of the project was carried out. The degree of validity of reliability of scientific statement, conclusion, and recommendation after getting acquainted with a content of student thesis and leading the scientific work of the applicant, allow identification of most important theoretical and methodological provision, conclusion, and recommendation, provide scientific novelty, independent development by the applicant, reflecting and his scientific contribution to the solid of scientific task, regulating the development and demonstration of theoretical provides methodological application and recommendation for the development of technological of the preparation on squid meat with new consumer properties. The main provision of scientific novelty are as follows. The deep processing and product development of Argentine squid were carried out by making full use of the Argentine squid physical and chemical properties and nutritional values. Based on the characteristics of Argentine squid and cooking advantages of sauce white, the processing methods of Argentine squid were compared with the traditional squid processing method. Sauce white cooking solved the deception of the hardness of the squid after heating and improved the negative effect of traditional cooking method of the quality of squid. Moreover, it scientifically proved the feasibility of the cooking method. The production process of sauce white cooking squid was optimized, included the heat treatment and curing process parameters. The tenderization mechanism of that cooking method was revealed, with provided a theoretical basis for its application in aquatic products. The blue light irradiation cold sterilization technology was development effectively improved food safety. The main scientific proposition, result, and conclusion of Tsuji dissertation work have significant novelty and sufficient degree of validity, the authenticity of which has been proved by authors. And discussion. Thank you very much. І
шановний Джинкун, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers review. Please. Okay. I'm sincerely grateful to you for agreeing to be our reviewer of my thesis. I totally agree with all the views. I would like to provide explanation for them. For the first question, I have considered cooking squid at a higher temperature and then made experiments. But we found that squid cooking at low temperature had a better quality and appearance. Additionally, low temperature heat means more energy saving, resulting in a better economic benefit for the business. For the second question, I want to say not yet, but I have discussed this with my supervisor and started some experiments. For the third question, definitely yes. We have done lots of the experiments on the tenderization mechanism. At other temperatures, the mechanism is the same as at 60 degrees. And besides above 75 degrees Celsius, thermal damage causes the squid to become tender. Of course, we exploit that mechanism for the last question and submitted the paper to the publisher. That's my answer, and I hope that will satisfy you. And I'm sure that the suggestions will make my further research better. Thank you. That's all. Thank you very much. Шановна Олена Володимирівна, ви задоволені відповіддю? Are you satisfied with the answer? Yes, yes. Олена Thank you very much. I'm satisfied. Thank you very much. І за регламентом роботи спеціалізованої вченої ради ми переходимо з вами до дискусії дисертаційної роботи Цю Джинкун. І наголошую на тому, що у дискусії мають право взяти всі присутні члени спеціалізованої вченої ради. Тому прошу, хто має бажання висловитися з приводу даної роботи. Please take part in the discussion of the dissertation work. Цю Джинкун. Будь ласка, Василь Іванович Тищенко. Я тут один мужчина, наверное, да? Так. Значить, робота подана на здобуття доктора філософії за ступенем 180, за спеціальністю 181 харчові технології, за всіма ознаками та науковою новизною, і теоретичним, і практичним значенням отриманих результатів в повній мірі, я вважаю, відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії за відповідно постанови Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року за номером 44. От. І я вважаю, що здобувач цього ступеня в повній мірі є зрілою людиною, науковцем, який в майбутньому буде мати якісь ще кращі, більші здобутки, тому я підтримую те, що робота заслуговує розгляду. Присудження PhD доктора філософії. Доктора філософії, я сказав, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Thank you very much, Василь Іванович. Слово надається, пліз, Маріні Михайловні. Ваша думка? Щиро дякую. У мене немає більше питань до здобувача, тому що, в принципі, в своїй рецензії я показала своє позитивне ставлення до дисертаційної роботи. Єдине хочу додати, що дійсно вже було сьогодні про це сказано, але ще раз звернути увагу на те, що така кількість публікацій, тим паче проіндексований в міжнародній науково-метричній базі Scopus, уже доводить і актуальність, і наукову
новизну і практичне значення даної роботи. Крім того, це підтверджено ще й актами впровадження на виробництві. Тому до роботи ніяких зауважень немає. Здобувач в повній мірі представив результати своїх досліджень. Сподіваюся, що в Україні вони будуть також реалізовані, а не тільки в Китайській Народній Республіці. Дякую. Дякую, Маріна Михайловна, щиро дякуємо. І слово Це в наших надається руках, для Маріна. висловлення своєї думки Лариці Вацлавівні, будь ласка. Хочу привітати дисертанта Цуйченкуна за хорошу роботу під таким чудовим керівником, керуючи, підтримує роботу, актуальність, новизна. Дуже цікава сам підхід науковий, технологічні рішення, продукт чудової якості, смаку, подовженого терміну зберігання. Ну, є про що надалі творити такі цікаві роботи. Тому, звичайно, я акцентувала, що список публікацій, що будуть робити інші такі аспіранти, дуже потужно. Тому побажання дисертанту і далі вдосконалюватись, іти на докторську таку не тільки філософію, а з нашим поняттям. Підтримую цей рівень, актуальність і буду голосувати за присудження ступеню доктора філософії за обраною спеціальністю. Щиро дякуємо. Thank you very much, Лариса Вацлавівна. І слово надається Олені Володимирівні. Будь ласка. Thank you. Dissertation work Цуйченку on the topic development of technology on squid meat preparation with new consumer properties, which is presented for obtain of scientific degree of Doctor of Philosophy, is a completed independent study containing scientific-based results in the field of forming the technical policy of food industry, expanded the range of product of squid product, provided the theoretical basic and practical application references for this squid process. In terms of substantive and formal duties, the dissertation meets the process requirement for a budget of Doctor of Philosophy degree. Thank you very much, Олена Володимирівна. Thank you very much. І слово надається Тетяні Анатоліївні, Scientific Supervisor. Тетяна Анатоліївна, please. Якщо ви дозволите, я все ж таки весь свій висновок зачитаю, бо мені було дуже приємно і легко працювати з цим аспірантом. Це мій перший такий досвід. І я дуже вдячна кафедрі Сумського національного університету, що запросили мене до керівництва. І таке було плідне спілкування, доброзичливе відношення. Я просто в захваті від колективу, від того, як відкликалися на кожне моє звертання, на кожну маленьку чи велику проблему, що стосується і організації, і інформації, і ставлення до мене, до аспіранта. Тому дозвольте, я свій висновок зачитаю весь, тому що в нього вкладено і моя душа, і ставлення до всього університету, і особисто до кожного члена кафедри, і безумовно до голови нашого сьогоднішнього засідання. Thank you very much, dear Тетяна Анатоліївна. І чи бажаєте ще хтось виступити? Я хочу, Тетяна Іванівна, Я перепрошую. Так, все ж таки повернутися до свого висновку, щоб його почув і аспірант, і він залишився. Ми дуже будемо раді, будь ласка. Спасибі. Good afternoon, dear members of the Specialized Council. Dear colleagues, thank you for your attention to the work and positive reviews of the achievement, the quality of the dissertation work, and the personal qualities of the postgraduate students. Thank you for your time, questions, and
appreciation of the work. We are very grateful to you. Let me tell you about my personal impression of working with graduate student Jinkan Sui. It was my first time working with a graduate student from China. It was a wonderful experience. I really enjoyed the communication and the experience. Working with Jinkun was pleasant and easy. Now I want to say a few words about Jinkan Sui. First of all, I want to thank Jinkun for his hard work. Jinkan Sui, prior to entering graduate school, had experience in research and teaching, was familiar with the issues of food technology in China and the main trends of processing of raw materials of aquatic origin. For the last 20 years, I have also focused on the problems of processing aquatic organisms into healthy products. This scientific direction is relevant and promising all over the world. The scope of our scientific interest largely coincided, so our cooperation turns out to be fruitful. In the process of studying and conducting research activities, Jinkun Sui demonstrated diligence, a high degree of independence, and creativity in carrying out dissertation research, showed himself as an enterprising, promising, responsible scientist who can solve complex problems, competently plan and accurately conduct experiments, carefully analyze the results obtained, and draw reasonable conclusions. Perseverance in achieving the set goal, thoroughness in conducting experimental studies made it possible to obtain interesting, important, and reliable data to carry out the necessary research to develop the technology for preparing squid. In the process of working to solve this problem, Jinkun Sui also thoroughly studied the traditional ways of processing aquatic organisms when processing them into food products. Efficiency, high organization, and performance are confirmed by participation in 14 international scientific conferences, as well as publication of 8 articles in the journal Scopus and Web of Science and 2 patents for the invention. Jinkun Sui combined his scientific activities with teaching and involving students in research activities. Jinkun Sui makes extensive use of computer technology in the processing of experimental data and the design of work. The individual plan of work in graduate school was completed in a timely manner in full. Conducted, Jinkun Sui has formed as a scientist and specialist in the field of food technology. I also want to thank my colleague from the Henan Institute of Science and Technology, Professor Hao Jiang, who contributed to the creation of ideas, their implementation in the dissertation, and the development of Jinkun Sui as a scientist. I look forward to our further cooperation. So, I ask the members of the Specialized Council to support the work and vote for the award of the PhD degree to the applicants. Thank you very much for your attention. Thank you very much, dear Tatiana Anatolievna. Does anyone else want to speak? Чи є ще бажаючі виступити? Якщо немає заперечень, і якщо немає бажаючих, тоді пропоную закінчити обговорення дисертаційної роботи. І if there are no objects, I suggest ending the discussion. І нами було попередньо розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради, то з вашого дозволу дозвольте його зачитати.
Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України, міста Суми прийняло рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 18, виробництва та технології на підставі прилюдного захисту дисертацій, розробка технологій, приготування м'яса кальмарів з новими споживчими властивостями, за технологією 181 харчові технології від 28 лютого 2023 року. Цуй Джункун 1981 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, освіта вища, закінчив у 2009 році Харбінський комерційний університет, Китайська Народна Республіка, за спеціальністю харчові технології. Харчові науки, перепрошую. Аспірантуру закінчив у 2022 році при Сумському національному аграрному університеті. Дисертацію було також виконано у Сумському національному аграрному університеті міста Суми. Науковий керівник Манолі Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету. Здобувач має 27 наукових публікацій за темою дисертації, із них 3 публікації у фахових журналах та збірниках наукових праць Китайської Народної Республіки, 8 статей у журналах, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus та Web on Science, 2 міжнародні патенти на винахід і 14 публікацій. Чи є зауваження щодо рішення щодо проєкту рішення спеціалізованої вченої ради? Якщо зауважень немає, то до рішення також будуть внесені всі зауваження рецензентів, шановних опонентів та головуючого, а також результати відкритого голосування. І якщо немає зауважень, проєкт приймаємо і переходимо до процедури відкритого голосування щодо присудження Цуй Джункун ступеня доктора філософії із спеціальності 181 харчові технології. І прошу кожного із присутніх членів спеціалізованої ради висказати свою думку і свій висновок на камеру. І так, я, Фотіна Тетяна Іванівна, голосую за присудження ступеня доктора філософії Цуй Джункун. Будь ласка, члени спеціалізованої ради, прошу, доцент Тищенко Василь Іванович, будь ласка. Я, Тищенко Василь Іванович, голосую за присудження ступеня доктора філософії спеціальності 181 харчові технології. Дякую, Василь Іванович. Доцент Самілік Марина Михайлівна, будь ласка. Я також голосую позитивно за присудження наукового ступеня доктора філософії Цуй Джункуну. Дякую. Професор Баль-Прилипка Лариса Вацлавівна, будь ласка. Я, професор Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, голосую за присудження ступеня доктора філософії Цуй Джункуну по спеціальності 181 харчові технології. Дякую. Професор Сидоренко Олена Володимирівна, будь ласка, ваша думка. Я, Сидоренко Олена Володимирівна, голосую за присудження Цуй Джункуну ступеня доктора філософії, галузі знань, виробництва і технологія, спеціальності 181 харчові технології. Дякую. Шановні присутні, всі одноголосно висказали свою думку за. І тому, шановні колеги, я хочу оголосити результати голосування про присудження Цуй Джункун ступеня доктора філософії, галузі знань 18, виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології за 5 членів ради, проти немає,
недійсних бюлетенів немає. І на підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Цуй Джин-кун ступінь доктора філософії з галузі знань 18, виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Зауважень немає. Тому дозвольте мені від вашого імені привітати Цуй Джин-кун з успішним захистом дисертаційної роботи. Based on the result of the open voting, the specialized academic council of the Sumy National Agrarian University awarded Цуй Джин-кун the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 18 production and technologies with the specialty 189 food technologies. Allow me to congratulation Цуй Джин-кун. Thank you. Congratulations your supervisor Тетяна Анатоліївна. І I thank me members of the specialized scientific council. І я хочу надати слово Цуй Джин-кую. Please, Цуй Джин-кун. Okay. Thank you very much. I want to thank all the professors for giving me positive comments and better advice, which will improve my research work in the future. Also, I appreciate my supervisor, Tatiana Monoli. Before I met her, I had a few achievements. She could give me a positive advice and encouragement whenever I have scientific problems. We have discussed our relationship that are not only supervisor students, but also colleagueship and friendship. During the 4 years, we have been taking care of each other every time. We do believe we will have more achievements in the future. Also, I want to thank my best friends who are the most important in my heart. They have given me the most significant support and confidence for my thesis defense. The best blessing to all the professors, supervisor, and my best friends. I hope you are going well. Last but not least, I want to say to all the Ukrainian people, Slava Ukraini! Thank you. О, героям слава! Thank you. Thank you, героям слава. The Thank meeting you. is over. І thank you all for your work. На цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую всім за роботу. І підтримуємо слова нашого аспіранта. Слава Україні, слава нації. Ми того варті. Дякуємо. Thank you, Цуй Джин-кун. Слава Україні, слава Чіні. Я Danke. хочу сказать, что основной акцент